සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Let's talk YouTube channel එකත් එක්ක එකතන තියලා දෙනවා. ඉතින් අදත් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට ඇහෙන, අපි දන්න, අපි කතා කරන වචන කීපයක් පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්න. ඒ තමයි අපි හැමදාම කතා කරනවා සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ මුල් ලකුණු වලට කලින්, initials වලට කලින් Mr. and Miss සහ Mrs. සහ Miss වගේ ඔන්න ඔය වචන කීපයක්. ඇත්තටම අපි එදා ඉඳලා මේ වචන කතා කරනවා. නමුත් මේ වගේ කොයි තැන් වලට භාවිතා කරන්නේ, මේ වගේ තේරුම් මොනවද කියලා අපි ඇත්තම හරියටම දැනුමක් නැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. අපි බලමු මේකෙන් කොයිතරම් දුරට ඒක සාර්ථකව ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. The lesson is honorifics. Honorifics. It is used before the initials. Then let's see what are these honorifics. Mr., Miss, Mrs. and Miss. We know this. Mr. is for men and the person may have married or unmarried. Yeah, let's see for an example. Hello. I am Mr. Duncan. I am the section head teacher of this college. And Miss for ladies who have unmarried. Miss. Let's see for another example. Hi. I am Miss Lisa, the manager of this company. Okay then. Mrs. for a married woman. Mrs. Let's go another example. Hi. I am Mrs. David, the director of this hospital. Here, Miss, it doesn't tell us. Marital status. Miss. මං හිතනවා දැන් ඔයාට මේ honorifics ගැන නැත්නම් initials වලට කලින් භාවිතා කරන Mr. Mrs. වගේ වචන ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, comment එකක් දාන්න ඔයගේ අදහස්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මෙන්න මේ වගේ අලුත් දෙයක් අරගෙන ළඟදී වෙනකම් goodbye හැමෝටම have a nice day.